To Anna. Anna. So Yes. Anna shared that they're very happy to see Eileen today, and they are starting the translation. Oh, YouTube translation. YouTube translation, okay. And so I'm very happy to see everyone too, that I went to speak at a trauma conference in Belfast, Northern Ireland. Anna. So Anna shared that they're very happy to see Eileen today. Oops. Not sure what happened there. In any event, I was in Northern Ireland at a conference about trauma. And I, of course, talked about everyone in Ukraine and about these meetings that we've been having. And I have to say, people, not only in the United States, I certainly felt in Northern Ireland a very deep concern about what's going on in Ukraine, and also wanting to help in any ways possible. Алін поділилася, що була на конференції, присвяченій травмі в Північній Ірландії. І так само, як і в Сполучених Штатах, люди стурбовані і мають таку глибоку стурбованість щодо того, що відбувається в Україні, і готові допомагати. And I actually met with government officials from Northern Ireland who were interested in the community resiliency model, because I think they expect to have something like 35,000 displaced persons from Ukraine coming into Northern Ireland. І я зараз зроблю поправку, я можу помилятися з перекладом термінів, тому прошу пробачення, але сподіваюся, ви зрозумієте. І Алін каже, що мала нагоду зустрітися з урядовцями в країні, і вони дуже зацікавлені в моделі стійкості спільнот, тому що є велика кількість тисячі переселенців в країні, і вони хотіли би цією моделлю користуватися також. And I guess I want to say that as difficult as we know what you are all living through is, I hope that people can feel the embrace of the international community that is really thinking all the time about how we can provide support. І нам хочеться, щоб ви знаєте, що ми дуже про вас турбуємося, піклуємося, і хочеться, щоб ви відчували себе в такій опіці більшої міжнародної спільноти, яка турбується про вас і хоче підтримати. And we have our team today from TRI, and I'm only going to be able to stay on for a few minutes. And Mike is going to take over the leadership of the meeting today, but I missed everyone so badly. I needed to come in to say hello, and that I will start being on the calls again starting next week. Елін каже, що вона дуже за всіма скучила, але зможе побути тільки на початку декілька хвилин. Хотіла зі всіма привітатися, всіх побачити. Після того, як вона від'єднається, Майк лишиться на колі, а вона вже з наступного тижня буде присутня на всіх дзвониках. So we have, of course, we have Irina, we have Stephanie, and we have you, Olya, as well. And I just love that you have come. I know you've been through a lot, and you are helping now in these calls to do what you can to help your country people. І Алін каже, що є Стефані, є Ірина, є Майкл, і я також сьогодні долучилася, і я трошки пізніше про свій досвід розкажу. І є, я сподіваюся, можливість підтримати, долучитися до підтримки українського народу. And so with that, I just want to welcome everyone that's here. And if anybody has, as we go through today, if you have comments or questions, please feel free to ask them in the chat, and we will try to address anything that is coming in that maybe we didn't prepare for, but that you want to talk about. І Алін каже, що хоче привітати всіх, і якщо будуть якісь питання, коментарі, будь ласка, пишіть, тому що, можливо, те, що ми підготували, спровокує, породить ці питання, коментарі, і вона дуже це заохочує. So as we start today as well, it might be of interest for us to maybe spend a moment to think about one of our resources. Now, I also, Olya, you can see this beautiful picture behind me, those of you that can see on Zoom, and it's a picture of the causeway in Northern Ireland. So I actually took this picture, and now one of my resources is this beautiful vista, which is one of the reasons I wanted to show it to you all. But you have things
that are already here inside of you of resources that have nourished you through your life. And so if you can just for a moment, think about one of them, one of your resources. Think about some details around that resource, and then notice what happens on the inside. Аліна запрошує з самого початку подумати про ресурси, які в нас є, які нас підтримують, і вона попросила звернути увагу на фотографію, яка за її спиною на екрані видна тим, хто в Зумі є. Це фотографія, яку вона зробила в Північній Ірландії, і для неї це зараз є ресурсом, і просить нас всіх зазирнути в себе, подивитися, які ресурси є в нас, прям побачити деталі, які в цього ресурсу є, і побачити, потім відчути, що відбувається, змінюється всередині нас. So I'm just going to invite people to notice if there's a pleasant or neutral sensation, to draw their attention to that. І Алін запрошує подивитися, чи є якісь такі відчуття приємні в нас, які привертають до себе увагу нашу. And so with that, I'm also wondering, if Anna would like to read the question for the day. І Алін запрошує Анну прочитати питання сьогодні. Анна, я зараз перекладу ваші коментарі. At the same time, Anna shared in chat that she feels peace, patience inside of her. So you can just invite her to notice those sensations of what she's sensing inside, the peace. Анна і Алін закликає поспостерігати за цими відчуттями, які в тілі відбуваються, такі приємні. Алін, дякую, це дуже допомагає, і це дійсно глибокі відчуття. До речі, для мене ресурсом є той вид, який я бачу зараз з мого вікна. Це старовинне містечко, і воно має багато історій, і майже все це містечко, воно зараз перед моїми очима. Це дивовижно. Anna shared that she truly has very deep sensations, and she wanted to share that her resource is a view out of the window she sees. She is in some old Asian town, and that town has a lot of stories. So this is your resource today. That sounds beautiful. Thank you, Anna. Алін каже, що дуже прекрасно, чудово звучить. Так, і ми можемо переходити до запитання, яке ми сьогодні отримали від впорядниці пласту, яка пише, що вона відчуває спустошеність всередині, все здається неважливим і важко сконцентруватись. Але необхідно говорити з дітьми, необхідно виконувати свою роботу. То як говорити з дітьми про війну, як їм і собі допомогти перемкнутись на інше життя поза домом, бо багато хто зараз поїхав зі свого дому. And Anna just shared a question with us, and they received the question from one of their leaders from PLUST, Boy Girl Scout organization, and the leader shares that she feels empty inside of her, and it's very difficult for her to concentrate, and at the same time she needs to continue to perform her duties, working with kids, and a lot of those kids are displaced. They are not at home.
So she has questions how to talk with kids about war, and again, how to continue work with them. And so the first thing, I'd just like to say is, it would not be unusual to be in what we call the low zone. There's been many, many weeks now of war. It seems unrelentless, and that some of us would go into a low zone state and feel that kind of despair and misery that she describes. And even when she says, I can't concentrate, that's what happens when we're not in our zone of well-being, that resilient zone, when we're in low zone states. І Алін каже, що це дуже зрозуміло та й очікувано, що після стількох тижнів війни ми будемо перебувати в низькій зоні, і не буде можливість сконцентруватися, і таке прям почуття відчаю може виникати. І таке часто буває, коли ми опиняємося в нашій низькій зоні, а не в зоні стійкості перебуваємо. And so it's really important for the person who asked the questions, for everyone to know that it is totally normal to go into the low zone. It becomes a problem if we get stuck there. So her asking this question is really important right now. І Алін каже, що це дуже важливо, що людина озвучує це, і це нормально, коли ми йдемо в нашу низьку зону. Це з нами трапляється, з чим можуть виникати потім виклики, це якщо ми застрягаємо в цій низькій зоні. It's like our cars. We might have a weak battery, and sometimes it's hard to start the car. And sometimes we have to put jumper cables on the car to get the juice back in. So I want to talk about the jumper cables for human beings that can help. Каже, так само, як з машинами, буває таке, що в машинах сідає акумулятор, потім ми під'єднуємо, підзаряджаємо акумулятор, щоб змогти завести машину. І сьогодні вона хоче поговорити про якраз ті речі, які допомагають завести акумулятор в машині. And one of the things is what we just did. And when Anna talked about her resource and what she noticed on the inside, that's helping her get into her resilient zone. So the resourcing exercises that we've shared are very important. That's one way. Один спосіб, який може нас виводити в зону стійкості, це якраз та вправа, яку ми зробили, пропрацювати ресурси, які в нас є, і вони нам допомагають в зону стійкості вийти. And the help now strategies that we've shared, that if you can, like pushing against the wall, so you can feel that your body is alive, and start, even if you can sense just the beginnings of, oh yeah, I can feel the energy in my arms, in my legs. So it's kind of like you're waking up your body, your nervous system, to get out of that low zone state, to kind of climb back in to the resilient zone. І ще одна із стратегій, про яку говорили, це допомогти відразу, help now, сподіваюся, правильно перекладаю, коли можна почати чинити супротив стіні для того, щоб почати відчувати, як в м'язах з'являється напруження, сила, і повернутися в своє тіло і нормалізувати таким чином нервову систему. And there's some other things that I know that Irina, Stephanie, and Mike will share. But before we do that, Olya, you had some very important responses to this question about your lived experience in Ukraine, and just the things that you did, and really the meaning and purpose that was demonstrated by your son and husband, that I would love for you to share. And again, you can, I guess, share what I just said in Ukrainian, and then you can just go ahead and share the story without translating. Okay, Ellen, I will. І Алін сказала, що у Ірини, Стефанії і Майкла будуть також певні роздуми, досвід, якими вони готові поділитися, і вона запросила мене поділитися моїм досвідом. І я зараз маю визнати, що відчуваю себе трошки знівеченою, можливо, трохи незручно, але поділюся своїм досвідом, можливо, він комусь відгукнеться. Історія моєї родини така, що в мене і в чоловіка є 3 дітей, і коли розпочалася війна, наша правда була в тому, що ми прийняли рішення спочатку виїхати із Києва, де ми жили, на Західну Україну, а потім в Польщу і в Сполучені Штати, де я зараз є. І коли наша подорож на Західну Україну почалася, потім в Польщу, здавалося, що весь світ зруйнований, наш, який в нас до цього був.
І перші дні в машині були дуже складні, але в певний момент я почала собі задавати запитання, чи це все, що в нас є, чи є якийсь ще інший сенс в тому, що відбувалося. І чи хочемо ми навіть в стані війни, в загрозі життю, провести, можливо, наші останні часи разом в такому настрої, чи, можливо, в якомусь іншому. І ми почали, як Мюнхгаузен, напевно, в цю зону стійкості себе витягати, хоча я модель не знаю, я зараз розумію, що, напевно, це такий досвід був. І ми почали згадувати якісь цікаві історії, цінні з нашого життя разом, мирного. Також почали в різні ігри гратися, в слова, щось малювали разом. І я задавала собі питання, що ще є правдою, який сенс в тому, навіть якщо є війна, в тому, що ми от в машині, що ще може бути правдою. І це допомогло переживати, справлятися. І ще цінний досвід, який нас також підтримав, це в певний момент після довгого стояння на кордоні, коли машина дуже повільно рухалася, і сидіти просто в машині, нічого не робити, ставало дуже складно. Можливо, ви бачили, хтось вас, можливо, це переживав, під час переходу через кордон дуже багато сміття лишалося. Люди лишали свої речі, важко було нести в валізах, вони просто лишали це на узбіччі, дуже багато було сміття. І мій чоловік з сином вийшли, купили в одному із магазинів, де ще були великі кульки для сміття, і почали прибирати це все вздовж узбіччя. І я зараз, напевно, на цьому зупинюся, швиденько підсумую для Айлін, бо знаю, що вона хотіла певною ще поділитися теорією з цього приводу. Айлін, I would now hand over to you. I just quickly shared our story of being in the car and how my son and my husband helped to clean their litter along the roads. Well, I think one of the things that we have heard from many people over the last 4 months is finding meaning and purpose, even in small things, finding meaning and purpose. І Алін каже, те, що ми дуже багато вже протягом цих 4 місяців чули від багатьох людей, це важливість знаходити сенси і мету, цілі в тому, що відбувається. So I noticed, Olya, that when you told us that story before we had the meeting start, that look at you're smiling a little bit. There was a little uplift in you as you recalled seeing your son and your husband picking up the trash. І Алін каже, що з того, коли вони почули цю історію, яку я поділилася з ними раніше сьогодні, коли я розповідала про те, як мій син і чоловік прибирали, то в мене на обличчі з'явилася усмішка. And so I will say that this also can be ways that we cultivate our well-being without even knowing our well-being is being cultivated, if that makes sense. І Алін каже, що це може бути один із способів культивування, взрощення в собі добробуту, well-being, навіть коли ми не усвідомлюємо, що ми цей добробут собі зрощуємо. There is a researcher at the University of Wisconsin. His name is Dr. Richard Davidson. І в університеті Вісконсина є вчений доктор Річард Девідсон. And he has identified 4 circuits in the brain, and I want to mention 2 of them. And one is we have a circuit that's about positive outlook, and another circuit that's about generosity. Мені, напевно, тут потрібна допомога буде. Ірина, можливо, ви допоможете. В мозку 4 circuits. I'm asking for help to translate circuit. I understand it, but I will try to find the word. It's like a network in the brain. Такі 4 складові в мозку є, і Алін хотіла би про 2 поговорити. Перший з них – це позитивний погляд на щось, і другий – це щедрість. So when we see something, like when Olya was seeing her son and husband cleaning up the side of the road, that she's had a reaction to that,
right? Here they are doing something purposeful for the beauty of Ukraine. So when you watch that, and when your son and husband were actually doing it, that if we could peek inside your brains, the same circuits would be lighting up of this generosity, these gratitude circuits. І Алін каже, що коли ми спостерігаємо за певними актами щедрості, то, наприклад, так само, як я спостерігала за тим, що робили мій син і чоловік, якщо б ми могли подивитися в наш мозок, то ми б побачили, що цей нетворк, ця система, яка відповідає за щедрість, вона також починає активуватися, сяяти. And this is what is so important for all of you, for the adults, and when you work with the children, is what are some purposeful things that you might even be able to invite them to do? What is possible for them? If you're meeting with them on Zoom or meeting with them in person, what are some things that you can do that could be, let's say, doing gratitude exercises, or doing something that's showing generosity, like cleaning up the road, or maybe knowing there's an elder that lives in another part of your building and bringing them some, let's say, some extra things, some food, or even asking them if they need help. If you're short on food, it may just be your kindness that you're extending to them. But you can actually start to create those practices to help to create meaning and purpose. І дуже важливо подумати про те, які речі, які мають мету, можна було б робити з дітьми, що є такого можливого, навіть якщо ви з ними на Zoom. І, наприклад, це може бути вправа вдячності або якісь акти щедрості, наприклад, допомогти комусь із старших людей в будинку, в якому вони живуть. І це не обов'язково має бути купити їжу, а просто запитати, яка їм допомога, наприклад, потрібна, і тим самим зрощувати в цю щедрість і доброту, і зробити це практикою знаходження активностей, які мають мету. And so even though in the beginning, you may just notice a little change and go, oh, I feel a little better, but a little better gets to be a larger and larger and larger. But it's important to notice if there's even the smallest experience, sense of feeling greater well-being within your body. І дуже важливо помічати ці маленькі зміни покращення, і воно може бути так, що потрошку, і потім відбудеться така більша зміна. Дуже важливо це помічати, як такі речі, такі дії роблять зміни в тілі, відчуттях в тілі. So this has been a very important question that you're asking today. And what I would like to do now is see if anyone has anything they want to add to what you already said about how you were remembering what else was true about your experience, because maybe some of our participants that are on the Zoom call or listening on YouTube may want to put something in the chat. So I'll just pause for a second as you invite them to do that. І Алін каже, що це дуже важливе сьогодні питання задали, і, можливо, є коментарі питання в продовженні цього питання про те, що ще може бути правдою, і, можливо, є питання, коментарі. Алін пропонує зупинитися зараз на певний час, почути від вас думки, зворотній зв'язок. We'll just wait a moment. Oh, yeah, sometimes there's something people want to share and sometimes not. Почекаємо певний час. Можливо, є щось, з чим хочеться поділитися, можливо, ні. Anna has something to share. Я хочу запропонувати написати в чаті, якщо немає можливості сказати голосом. Anna is invited participants to share in chat if they have no opportunity to speak. І подякувати Ользі за її чудову історію, бо, мабуть, ми дійсно є людьми, тому що покращуємо
простір навколо себе, це чудово. Дякую дуже, Ань. Anya just thanked for sharing this experience, and she said that, yeah, we are human beings and it's so important to make space around us better. Yes. Thank you, Anna. Now, what I'm going to do now, Olya, is I'm going to turn this over to Mike. And I have to go now for another meeting I have to be on, but I just want to extend to all of you, my hope for well-being, and that whatever situation you're in right now, that you can remember some of these practices that may help you get through right now. І Алін каже, що на цьому вона має піти на іншу зустріч, на якій має бути, але з нами лишається Майк, і вона передає нам найкращі побажання і надію на те, що ті ресурси, вправи, які ви знаєте, ми знаємо, користаєтеся, допоможуть добробуту. And I will see you next week. І побачимося на наступному тижні. Well, if there are no other questions about what was said, I can share some thoughts that I've had as Elaine talked. But before I do that, I also wanted to open it up to the other team members to see if they had any other additions that they would like to add. Майкл каже, що якщо немає якихось питань, коментарів, то в нього виникли думки, поки він слухав тим, чим Елін поділилася. Але перед тим, як він розпочне, можливо, у Стефані і Ірини є якісь речі, які їм важливо було би поділитися. And actually, before I do that, I'm so sorry, Irina, I probably should introduce myself to people that may not know me. I know it's been a while since I've been on these calls, but my name is Michael Sapp. I'm a licensed clinical psychologist and the CEO of the Trauma Resource Institute. Had been on these calls early on, and really do miss being on these calls with you each morning. І Ірина хотіла поділитися, і Майкл вибачив все і сказав, що, напевно, варто представитися. Він був на ранніх етапах на цих дзвониках, але, можливо, хтось його не знає. Він є клінічним психотерапевтом і CEO в Інституті травми. Yeah. All right. Just wanted to do that. Irina, you... Go. I just want to share that I absolutely agree with Ola about what else is true, and also to have purpose and meaning. And also sometimes I ask people who are in low zone, when they cannot answer this question to themselves, what to do. I ask them, please, if your close friend was in a situation like you and experiencing these symptoms, what would you advise to your best friend? And sometimes it's very helpful people to externalize this and look from the outside. And I would like, I can say it in Ukrainian, right? Я тільки що сказала, що я дуже згодна з Олею, яка і Елейн, про те, що ми говорили, що ще правда, і намагатися бачити, що ще не тільки погане, і згодна з тим, що шукати якийсь смисл, сенс в тому, що ми робимо. І хотіла поділитися, що це дуже зрозуміло, коли ми так відчуваємо себе, і наче пусті всередині, і нічого не хочеться, і це нормальне чувство зараз, так? І інколи ми не можемо допомогти собі, але ж якщо ми подумаємо про людину, яка нам дуже-дуже близька, це може бути наш друг, і ми запитаємо, а що б я, який совет, два слова забула. Пораду. Яку пораду я б дала своєму найкращому друзеві? Що б це було? І коли ми це запитуємо, це іноді допомагає нам і знайти відповіді на свої запитання. Що б мій кращий друг мог би робити в цій ситуації? Дякую. Thank you. Дякую.
one thing I thought about as Elaine talked about being in this low zone. Одна річ, про яку я подумав, коли Алін говорила про те, коли ми перебуваємо в низькій зоні, where we may have trouble concentrating, we may have trouble finding meaning. це та зона, в якій в нас якраз можуть бути виклики з тим, щоб сконцентруватися або знайти сенси. We don't have a lot of energy either. There's a fatigue that can take over, and we don't feel motivated to do anything. І там якраз немає енергії, і є таке відчуття стомленості, для того немає сил нічого робити. So, Olga, when I heard you talk about your experiences with your family in your car, and even just your son and your husband picking up litter, there is, it sounds so simple to say, but there's movement in those actions. І коли Майкл слухав історію, якою я поділилася, як ми перебували в машині, син з чоловіком збирали сміття, важливо було, щоб відбувся рух для того, щоб це трапилося. І це простіше сказати, ніж зробити. So I think sometimes those new routines of doing something that involves physical movement can be also very helpful when we are feeling like we're stuck in that low zone. І запровадження певної рутини, пов'язаної з фізичними вправами або з якоюсь фізичною активністю, це якраз те, що може допомогти справитися і вийти з низької зони. And that document that Stephanie just put in chat, I think is really helpful to use when talking with family members because of that image of being in our zone or being bumped or stuck in the high zone or low zone can be very helpful to help explain some of our experiences. І простий документ, який Стефані помістила зараз в чаті, може допомогти говорити і справлятися або коли ми в низькій, або в високій зоні. And I want to highlight the importance of remembering that when we're out of our zone, that is our brain and our body's attempt to protect us. І я хотів нагадати, що коли ми перебуваємо або в високій, в низькій зоні, не в зоні стійкості, це спроба, намагання нашого тіла, нашого мозку захистити нас. So when there's a threat, when there's danger, our brain and our body go into action by going into that high zone or that low zone as an attempt to protect us from harm. І коли якась загроза є, то те, що ми йдемо або в високу, або в низьку зону, це якраз намагання нашого мозку і тіла врятувати, захистити нас. And so when we're in those zones, our focus, our brain and our body's focus is just on survival. So the idea of finding meaning gets really hard because right now we just need to survive. І коли ми перебуваємо в високій або в низькій зоні, наш фокус дуже звужується. І єдине, про що ми починаємо думати, це як вижити, може бути складним знайти сенси. So when there are moments throughout a day where we are in a situation or a place where we feel a little bit safer, І коли є певні моменти протягом дня, коли ми відчуваємо себе трошки більше в безпеці, this is why we encourage the practice of those skills in those moments so that we can come back into our zone, we can expand our view to see, I think, Olga, you said, what else is also true. І от в такі моменти займатися вправами і використовувати ті навички, які допомагають розширити фокус і побачити, а що ж ще є правдою. And so practicing, like Elaine suggested, activities that may be generous, tapping into that generosity network can also work to help bring balance back to our nervous system. І активності, про які говорила Алін, наприклад, пов'язані з
цим нетворкам, сіткою, яка присвячена, відповідає за щедрість, можуть допомогти нам бути в нашій зоні стійкості. So using these skills are not, it's not about ignoring the threat. It's not about ignoring all the tough challenges that we have endured and are enduring. It's about shifting our attention for moments to allow our brain and our body to reset. І використання навичок – це не про те, щоб ігнорувати те, що відбувається, Mike, at the end you said it's not about ignoring, but it's about shifting our focus. Yes, just momentarily so that our nervous system can reset. Тобто це не про ігнорування того, що відбувається, а для того, щоб змістити наш фокус. Right, so if we're having trouble concentrating, if we're having trouble finding meaning, then chances are we may not be in our zone in that moment. І коли в нас є складності концентруватися, нам важко знайти сенси, то це може бути ознакою того, що ми не в нашій зоні стійкості перебуваємо. And it's in those moments that we would encourage the practicing of the skills, anything else that you do that can tap into creating those new routines so that we can come back into our zone. І це якраз в ті моменти, коли можна практикувати навички, які би нам допомогли повернутися в нашу зону стійкості. Does that make sense? I hope. Чи має чи зрозуміло, має сенс те, що сказав, чим поділився Майк зараз? And then one more thing I want to add, and of course, please, if you have questions, ask, but I want to add one more thing. І є ще одна річ, яку хочу поділитися Майк, але якщо є питання, задавайте, будь ласка. And this is something I know you hear from my mouth every time I get on these calls, so I apologize because it is so repetitive. І це те, що ви від мене чуєте кожного разу, коли я на цих дзвінках, тому перепрошую за те, що постійно повторююся. When we talk about how our brain operates during times of threat, we talk about the amygdala, and I'm using my hand as a model of the brain. We talk about the amygdala and the thinking network of our brain. Коли Mike, I'm sorry. You might step back when we are talking. When I'm talking about the brain, we emphasize especially the brain in response to danger. Коли ми говоримо про мозок, то ми зазвичай говоримо про мигдальне тіло і про amygdala. I'm sorry. Yep. Amygdala and what network? And the thinking network. І сітку, та, що думає сітка. Yeah, like making decisions, good judgments. Прийняття рішення або робити правильні висновки. So when we talk about the brain and the amygdala, we think of the amygdala as the barking dog and the thinking brain as the wise old owl. Ірина, тут я не прошу вас допомогти. Майк звертається, коли говорить про мозок, до своєї руки, і є мигдальне тіло, і це як собака, яка гавкає. І є оця сітка, яка думає, вона як сова, мудра сова. Мудра сова. Так, це, мабуть, про лобні долі йдеться, так, Іра? Та. So when there's a threat, the dog starts barking, as it should, to warn us of the threat. Well, when the dog starts barking, the wise old owl flies away. І коли є якась загроза, собака починає гавкати, і вона правильно це робить, вона реагує на загрозу, але в цей момент мудра сова відлітає. And when the wise old owl flies away, all that means is our ability to think clearly, our ability to make good judgments and to concentrate is difficult, if not near impossible. І коли ця сова мудра відлітає, то наша здатність концентруватися, робити правильні висновки, думати, вона зникає. And that's normal. That happens in all of our brains, right? І це нормально, це у всіх нас трапляється. So if we're having trouble concentrating, that tells me
that the dog is still barking and the wise old owl hasn't come back yet. І якщо в мене є виклик з тим, щоб сконцентруватися, це означає, що моя собака гавкає, а сова відлетіла. So we do what we can to help calm the barking dog. And once that barking dog is calmed or soothed, the wise old owl can come back and we can think more clearly. І ми все робимо для того, щоб заспокоїти собаку, і тоді повернеться сова, мудра сова, і можна буде думати. So when we are talking with our kids, when we're talking with other adults, that comparison, that barking dog, wise old owl metaphor or comparison can be really helpful to help them understand why they're having such difficulty. І коли ми говоримо з дітьми або з іншими дорослими, ця метафора з собакою, яка гавкає, або з мудрою совою, може бути дуже простою метафорою, яка їм допоможе зрозуміти, що відбувається. So when I'm talking with someone whose dog is barking and their ability to concentrate and think clearly isn't working as well, і коли я говорю з кимось, в кого собака гавкає, і в них низька здатність концентруватися і чітко думати, ясно думати. I may tell them, don't worry, everything's going to be okay, you'll be all right, but they don't hear those words very well. Я можу їм казати, що заспокійтеся, все буде нормально, але вони не дуже добре можуть чути те, що я їм говорю. But when we can use the skills, when we can set up new routines, when we can do something that helps communicate to the nervous system that right now we're in a safer space, then the thinking brain can come back. Then the wise old owl can come back. І якщо ми почнемо робити, створювати якусь рутину, якісь дії, які зможуть заспокоїти нервову систему, то тоді мудра сова повернеться. So picking up litter on the side of the road can be one of those things that helps soothe the barking dog. Developing new routines, playing games, doing something that maybe you haven't done in a long time with your kids can help soothe that amygdala, that barking dog. І такі речі, як прибирати сміття, запровадити якусь нову рутину, гратися в ігри, або зробити з дітьми щось, що ви давно разом з ними не робили, може допомогти заспокоїти цю собаку, яка гавкає. Taking a moment like Anna did earlier to look out her window and see the town outside, bringing to mind a resource. Наприклад, те, що також Анна зробила, подивитися в вікно, побачити вигляд за вікном для того, щоб наповнитися ресурсом. Those are things that can help soothe the barking dog. Це ті речі, які можуть заспокоїти собаку. And that's that handout that Stephanie put in chat. Those are wonderful ways of helping to soothe the barking dog. І той документ, який Стефані виклала в чаті, також гарний інструмент, який може допомогти заспокоїти собаку. I'm going to stop talking for a moment and just see if anybody has questions or comments, either from participants or team members. Mike, I'm so sorry. At times I feel as if I start translating earlier than you finished. No, not at all. Not at all. I'm sorry. I paused too much there for you. I apologize. No, sorry. І Майк зараз зупиниться. Можливо, в когось є питання, коментарі перед тим, як далі рухатись. Anna. Я ще хотіла поділитись ось яким, що я спостерігала. Я спостерігаю, що мені дуже допомагає звертати свою увагу на те, власне, як моє тіло та мій розум заспокоюються, коли я виконую вправи. І це для мене є теж терапевтичним. Тобто я прямо відчуваю, як змінюється моє дихання, як принижується серцебиття. Тобто ось сконцентруватись на тому, що, власне, зараз зі мною відбувається в моменті, коли я відчуваю страх, або такий якийсь великий сплеск,
і в широкому сенсі, як я спостерігаю, що зі мною змінюється, як поступово моя травма віддаляється, бо були складні часи, коли це для мене було дуже живим, і я навіть не могла говорити про це все, про те, що ми пережили. Тому для мене ось таке занурення в історію і в переживання цих моментів, воно теж є терапевтичним. Можливо, це допоможе ще комусь, чи це як це працює? Anna also wanted to share that for her it also helped to notice what state she is in and what changes in her body and in her mind when she does those exercises, those practices, those activities, and to notice, for example, that her breath stabilizes and that her heartbeat is lowering down, is stabilizing. And so for her, it's important to focus on what's happening now and also to have a sort of bigger picture focus to notice how her attitude has been changing towards what she's been through. And at times it was very difficult for her even to talk about that experience. But with time, as she disattached or started looking at her experience, it helped. And I'm so glad, Anna, that you pointed out the importance of paying attention to our own kind of sensation experience, which is the skill of tracking. І Майя каже, що Анна, дуже дякую за те, що ви поділилися спостереженнями за тим, що в нас відбувається. Це якраз навичка відслідковування. Ірина хотіла щось додати? Або зчитування. Зчитування. And why that is so important is because that is feedback that we have access to in any given moment that can tell us where we are in reference to our zone. І це дуже цінний зворотній зв'язок, який ми отримуємо від себе для того, щоб зрозуміти, в якій зоні ми знаходимося в якийсь конкретний момент. I've often referred to that skill as the GPS of the nervous system. Я дуже часто називаю цю навичку GPS нашої нервової системи. And if we're looking at that resilient zone and being stuck in that high zone or low zone, I can use tracking. I can pay attention to the sensations of my body to tell me where I'm at. І якщо я застряг або в високій, або в низькій зоні, я можу використовувати цей GPS для того, щоб зрозуміти саме в якій зоні я знаходжуся. Because if I notice that I'm in that high zone or in that low zone and I use some skill or I do some practice, I do something that then brings me back into my resilient zone or my okay zone, I can use tracking to notice the change. І якщо я перебуваю або в високій, або в низькій зоні, я починаю робити якісь практики для того, щоб повернутися в зону стійкості, то якраз навичка зчитування – це те, що мені допомагає відслідкувати, що відбувається. Because sensations can change. And sometimes our thinking or our feelings feel like they can't change, but our sensations change. It's like the weather. І ми думаємо, буває так, що думки і почуття наші, ми думаємо, що вони не змінюються, а відчуття в тілі – це те, що змінюється, це як погода. There's a saying that we have in parts of the US that if you don't like the weather now, wait a half hour, it will change. І в нас в Штатах є такий вислів, що якщо тобі не подобається погода, почекай півгодини, вона зміниться. I think in the same way, if we notice distress in our nervous system, we can do something that can help change that sensation of distress and then be able to pay attention to the change in sensation from distress to well-being. That is important. І ми можемо зробити те саме. Якщо ми почуваємося в себе в стресі, то можна почати щось робити, що нас виведе в зону добробуту і відслідковувати, як змінюються наші почуття в тілі, відчуття в тілі. And one more thing I do want to emphasize is that when we're in our zone, we may not
always feel joy or peace or calm when we're in our okay zone. І що важливо, хотів би звернути увагу, коли ми перебуваємо в зоні стійкості, ми не завжди відчуваємо радість, мир або спокій. We can. That's part of being, that's one of the things we can feel. Those are some of the things we can feel when we're in our okay zone, but we can also feel angry. We can also feel sad. We can also feel nervous, but we're still in our okay zone. We can still think clearly and engage the activities of daily living. Радість, мир, спокій – це почуття, які можуть бути присутніми в зоні стійкості, але так само може бути злість, сум або знервованість. Але що дуже важливо, що якщо ми в зоні стійкості, то в нас все одно є здатність думати чітко, думати ясно. So sometimes when we can do these skills, practice the skills, and pay attention to the sensations in our nervous system, sometimes I can turn down the volume on our distress enough. The distress may be there a little bit, but we can turn down the volume enough so that we can do what we need to do that day. І коли ми почнемо практикувати вправи, то вони можуть допомогти зменшити потужність того стресу, який є, для того, щоб ми могли вийти в зону, де ми можемо почати думати ясно. And then sometimes we can turn it down enough where we can experience joy, we can experience calm, we can experience peace, even in the midst of the suffering and change and difficulty. І іноді ми можемо навіть цю силу почуттів або цей волюм зменшити настільки, що ми почнемо відчувати радість, мир і спокій навіть в таких складних ситуаціях. Any other questions or thoughts? I know we're coming here to the end shortly. Є якісь ще питання, коментарі, можливо, зараз? Майка Сіолеся, raise your hand. Yeah. Доброго вечора. Я знаходжуся зараз в місті Чернівці, Західна Україна, сама з Києва. Так. Я хотіла, власне, поділитися своїм досвідом. Кілька днів тому я себе усвідомила в низькій зоні через ту невизначеність, коли війна завершиться, як облаштовувати життя в Київ, чи повертатись, чи залишатися на Західній Україні, бо це безпечно для дітей. І почала переглядати етери, які записані. Дуже вдячна Анні, що вони записані, і їх там легко знайти. І моє відкриття було, що я знала ці речі, я вже їх чула, але коли я їх в тому стані слухала, вони ніби відкривалися для мене по-новому. Я хотіла за це подякувати, власне. Alyssa, welcomed everyone and said that she is now in Chernivtsi. It's Western Ukraine, but originally she is from Kiev. But she believes that it's safer to stay in Western Ukraine for now for her kids. And she wanted to share that in her experience now, she asks these questions of what's next. And there is so much uncertainty. And what will happen when war is over? Shall they stay in Chernivtsi? Shall they go back to Kiev? So there were lots of questions, and she decided to watch their translations or recording of the prior sessions again. And she said that she already knew them, she saw them, but she understood them differently now, and she just wanted to thank for having an access to those videos now, and like for an ability to go back to them. I have my hand on my heart that does me good to hear that, and I'm glad and I'm very thankful for EdCamp Ukraine for providing that. І Майк каже, що він тримає свою руку на серці, тому що йому дуже важливо чути, що таку важливу роботу робить EdCamp, і є можливість повертатися до цих відео і переглядати їх. I know that you all are having to go through unspeakable times
And we want to do what we can at Try. We want to do what we can to support you there in country, as well as EdCamp Ukraine, of course, wants to do the same. And so I'm so grateful for our partnership in doing that. І Майк каже, що ви переживаєте зараз невимовно складні часи, і вони зі свого боку роблять і хочуть робити, докластися, допомогти в той спосіб, який вони можуть. EdCamp робить те саме, і дуже цінно, що є це партнерство. So thank you. Дякую. Well, Irina, please. Yeah, I just would like to continue a little bit about social support, right? And say that even coming here for me is such a great support, because sometimes I come here and I'm in a low zone. And after the meeting, I'm really like, I feel this shift and I can go with my day and do whatever I need to do. So I will say it in Ukrainian. Я зараз сказала, що дуже важливо мати людей навколо, чи в Zoom, як зараз, чи спілкуватися зі своїми друзями, чи зустрічі робити з людьми, які тебе розуміють. І я зараз поділилася, що іноді, тому що вся моя родина в Україні, іноді я приходжу на ці зустрічі, і я знаю, що я в своїй низькій зоні, але ж будучи навіть тут, і розмовляти, коли ми розмовляємо про це, коли ми говоримо, як вийти з цієї зони, як бути у зоні стійкості, це мені дуже допомагає. І я після цих наших зустрічей заражаюся енергією, і я можу працювати цілий день, і це навіть на протязі дня мені допомагає вернутися, якщо я почуваю себе в низької зоні, як ми казали на початку нашої зустрічі, людина, яка задала нам запитання, вона в низької зоні, вона не може концентруватися, вона чує цю пустоту всередині її тіла. І я дуже-дуже, слово забуваю, пораджую, раду, щоб люди збиралися, щоб люди зустрічалися, щоб люди мали, якщо вони не можуть по-настоящему, то хоч в Zoom віртуально зустрічатися. Це дає багато енергії. Дякую. Well, I believe we're at that time where I want to be able to hand this over to Anna, and if there's anything else we can do or say or comment on, I'm glad to, but otherwise I want to hand it over to Anna and have her lead us out. І Майкл каже, що виглядає так, що вже час передавати слово Анні. Якщо є якісь коментарі, питання, буде рада відповісти, але передає Анні для того, щоб вона завершувала зустріч. Друзі, ровна хвилинка на ваше запитання. І якщо ні, ми можемо дійсно завершувати, бо час дуже швидко сплинув. Ми дякуємо дуже за відповіді на наше запитання. Майк, дуже раді тебе бачити сьогодні і дуже були раді бачити Елейн. До речі, якщо потрібно буде на наступній конференції свідчити про те, як, власне, працює модель стійкості спільноти, то, я думаю, ми зможемо це зробити, адже як ніхто на собі це відчуваємо. І саме тому запрошуємо всіх на наші вебінари. В середу це буде вебінар запитань-зустрічі, ви можете поставити свої запитання під дописом в телеграм-каналі, або написати нам на електронну пошту, або поставити їх в прямому ефірі, коли ми з вами зустрінемося. Anna said that perhaps just a minute for more questions and comments, and if not, we will close up. And she shared that she's very happy to see you, Mike, and it was nice to see Aline. And if there is an opportunity to witness how CREM works, she would be more than happy to do that, since they see how the model works and how it supports. And she advertised the next webinar happening on Wednesday and invited to share questions
listeners, participants might have under their YouTube recording, or to share them via email. And if I may, I received a direct message from Tatiana, and it seems Tatiana doesn't see a message or a document from Stephanie in the chat. What would be the other good way to share the document? Stephanie, do you know? And I will just translate quickly to Tatiana. Тетяна, я поділилася, що ви задали запитання напряму, де можна побачити документ, і запитала у Стефані, чи є якась інша можливість цей документ отримати. Тетяно, він є в нашому чаті. Якщо ви мені напишете, ви можете вище подивитись, Стефані його підвантажила, або ви можете мені, наприклад, в особисті написати свою електронну пошту, і я вам його перешлю. Ага, Стефані продублювала. Ви зараз бачите його? I was just going to say if she had logged off and come back on or came on after I shared the document, it wouldn't show on her side, but I shared it again, so if you can see if she can access it now. І Стефані каже, що, Тетяна, якщо ви виходили і потім зайшли або пізніше приєдналися, можливо, не бачили документ, але вона ще не поділилася, то ви мали би його побачити. Якщо у вас є можливість, поділіться, чи отримали, чи ні. And if she's not able to see it in the chat, if she wants to share her email with me, I can always email it to her as well. And I just see that Irina shared in the chat that she really appreciated Anna's suggestion to witness how their CREM works, so that people could share their experience. Next time, it would be really interesting to hear how it helps, right, people. Аня, я думаю, що це прекрасна ідея, якщо ви чи свого досвіду, чи другі люди могли поділитися цим досвідом, як воно допомагає. Я думаю, ми про це поговоримо, бо воно того варто. Я це можу свідчити і на своєму власному досвіді. Дякую дуже. Тетяна, ми попросимо вас дати будь-яким способом дати знати. Ага, все, Тетяна пише, що вона отримала. Це супер. Ага, ні, зараз, Тетяна, я забираю ваш імейл і відправлю вам сьогодні на електронну адресу одразу після вебінару. Добре? Tatiana shared her email with Anna, so Anna would be able to share directly with Tatiana the document afterwards. А ми маємо завершувати. І до зустрічі в середу. Були дуже раді всіх бачити. And Anna said that we have to finish, we have to close, and they were happy to see everybody and looking forward towards connecting on Wednesday. I just wanted to share a few words, колеги. Це такий певний виклик був сьогодні, тому що мене попросили перекладати зараз відразу зранку, і я перепрошую, якщо термінологія була, можливо, неправильно перекладена, але для мене це дуже цінно мати можливість докластися і створювати це середовище, підтримувати. Stephanie and Mike, for you, I just wanted to thank and apologize if I translated something incorrectly into Ukrainian, like terms or whatever, but to me it's very important to be able to contribute to this. You did an excellent job, and your translation is great. Thank you. У вас все чудово виходило, я підтверджую. Дякую. I also want to say thank you for stepping in and doing this. It's invaluable, and I'm gonna say you did an excellent job. I think what you translated into Ukrainian was just perfect. In Ukrainian. Я understood. Absolutely. Я сподіваюся, що я Наталю не підвела, тому що вона дуже гарний перекладач. Все чудово. Все добре. Before we go, I just have a logistics question for Anya, if I can. І Стефані каже, перед тим, як ми підемо, в неї є логістичне питання до Ані, якщо можна. Добре, тоді я завершую запис, добре? Anna will end the translation, YouTube translation.